lesson 23 is on illustrating simple and compound interest. So for this lesson, hopefully at the end of this lesson, the learner is able to illustrate simple and compound interest. And at the same time, i-distinguish nato between kung saang simple o compound interest. For the lesson outline, we will discuss about simple interest and compound interest. So, before tamo to sa main topic yun sa business mathematics, let's first define some terms para magkasinabot ta. Okay, para dili pangud kayo familiar ni sa to mga business nga mga terms. So, first term nga atong i-discuss is kaning lender. Unsa nang lender? So, unsa nang lender? Lender or creditor, those mao nang person or institution who invest the money or makes the money available. So, pag mag-mention tag lender or creditor, meaning, sa Binisaya pa, mao na tong nagapautang. Lender, nagapautang, kumbaga. Or siya tong investor. Kumbaga. So, duha na is either nagapautang or investor. So, mao na ang lender. Next. What about borrower or debtor? When you say, kung ang lender nagapautang, ang borrower nagautang. So, person or institution who owes the money or avails of the funds from the lender. So, kung kaning lender or creditor, siya tong tao or institution, kaya pwede man good group of, let's say na kay business or cooperative, kumbaga na. Kung lender or creditor, siya tong nagapautang or naga-invest. Borrower or debtor, siya tong nagautang. Kumbaga, siya tong nagahuram. So, mao na ang borrower or debtor. Origin. Isa po ning origin or loan date. Pag mag-discuss tag origin or loan date, it is the date on which the money is received by the borrower. Kumbaga, mao nitong adlaw kung kanus-an nimo gipautang. Or pwede pod kung investor ka, kung kanus-an nimo gi-invest ang kwarta. So, mao na ang pasabot sa origin or loan date. So, kung maghisgot ta karon og origin, so mao na nato pasabot na mao na tong adlaw kung kanus-an nato giutang ang kwarta or kanus-an nato gipahiram ang kwarta. So, kana ang next, repayment date or maturity date. The date on which the money borrowed or loan is to be completely repaid. Kung kaning origin og loan date, kumbaga kung kanus-a giutang or kanus-a gi-invest, ang repayment date or maturity date, kanus-a nimo dapat mabayran ang imong giutang or kanus-a nimo kuhaon ang imong gi-invest. Duha man guna, it's either magpautang ka or mag-invest ka. So kung nagpautang ka or ikaw ang nag-invest, kumbaga, ang repayment date is kung kanus-a to, kung nangutang ka, kung nangutang ka, ang repayment date is kung kanus-a to nimo dapat bayaran. Pero if ang sitwasyon is kung ikaw ang nag-invest, ang repayment date is kung kanus-a to nimo makuha ang kwarta nga imong gi-invest. Plus tubo na. So that's repayment date or maturity date. Term. Term or time. Sa atong lesson, it will be denoted by small letter T. So, term or time is the amount of time in years. Usually in years na siya, the money is borrowed or invested. The length of time between the origin and the maturity date. So, kung maghisgot tag time or term, meaning, kung nangutang, kung pila ka tuig nimo dapat, after pila ka tuig nimo dapat mabayaran. Kung nag-invest mo ka, kung pila ka tuig nimo kuhaon to imong investment. So, that's the term. Ang term or time, mao to'y pasabot ato niya. So, para maghisgotan nga mga terms, magkasinabot ka ta. Hopefully. Next is the principal, denoted by small letter P.
principal is dili si Ma'am Alma nga principal, but it is the amount of money borrowed or invested on the origin date. So kung maghisgot tag principal, hopefully magkasinabot na tanga ang pasabot ana mao tong kwarta nga imong huramon or utangon. That is kung nangutang ang sitwasyon. Pero kung nag-invest, ang kwarta nga imong gi-invest or gi-deposit sa bangko, mao to ang principal amount. So hopefully nakuha na nga term. Isa man gud sa kuan problem sa mga problem solving, isa sa mga crucial part is pag-identify sa mga kung unsa na nga mga term kumbaga. Next is rate, denoted by small letter R. Annual rate, usually in percent, charged by the lender or the rate of increase of the investment. So kung maghisgot na tag rate, small letter R, meaning it is usually in percent. So kung nakakita mo percent, mo nang rate. Tapos kuan, percent or nakadesimal. Then kumbaga morning percent of increase ang tubo pero in percent form. So mao na ang rate. Next is the interest. So interest denoted by capital letter I, it is the amount paid or earned for the use of money. So kung interest at inato pa nga pag-istorya, mao tong tubo sa imong kwarta. Kung nangutang ka, mao tong madugang nimo nga mabayaran kay nitubo man imong giutang. Kung nag-invest pug ka, ang interest is mao tong nitubo sa imong nag-invest kag certain money, mutubo man na. Katong tubo mo to interest. But this time is in money form na siya, amount na siya. Unlike sa rate, tubo ni siya pero in percentage form. So mo na difference sa rate o sa interest. So again, ang interest is basically ang tubo, kumbaga, sa inato nga pagkastorya. Simple interest. So naatay duha ka klase nga interest. Ang simple interest denoted by capital I sub S. Ang simple interest is defined as the interest that is computed on the principal and then added to it. So, kumbaga, simple interest lang kung gi-compute lang siya sa principal amount using the original principal amount lang. Anyway, ato ning i-discuss thoroughly ning simple interest sa next lesson na to. While ang compound interest denoted by capital I sub C, it is the interest in which computed siya on the principal and also on the accumulated past interest. So ang difference ani is kani sa principal lang siya mutubo, pero kaning sa compound interest apil pa pud tong accumulated past interest. So again, kaning compound interest will be discussed thoroughly sa mga next lessons na to. So mao lang sa ato ang overview sa kuan. So sa simple o compound interest. Next, maturity value or future value denoted by capital F. So kung maghisgot og maturity value sa problem or future value, maturity value o future value same lang na sila maski unsa ginagamit. So again, maturity value o future value, it is the amount after 3 years that the lender receives from the borrower on the maturity date. So kung maghisgot kag maturity value, example nangutang ka, ang maturity value or future value katong dapat nimo bayaran tanan, apil na tong tubo. Mo nay pasabot sa maturity value. Ang katong imong giutang plus the tubo, that's the future value or maturity value. If nag-invest mo ka, ang maturity value, invest or nag-deposit ka. If nag-invest ka or nag-deposit ka, ang maturity value or future value, it is katong imong gi-deposit or gi-invest plus katong tubo pod. Total amount ato, mo to ang future value. So,
I hope nakuha. Maturity value o future value kato na tong imong nakuha after pag-deposit nimo or imong nabayaran after ka nang utang. So, mao na ang maturity value o future value. So, let's discuss na this time kung unsa gyud ang difference sa unsa gyud ni simple interest o compound interest. So, let's illustrate kung baga unsa ang simple and compound interest using this example problem. So, I have here example 1. Suppose you won 10,000 pesos, wish ko lang, and you plan to invest it for 5 years. Then, a cooperative group offers 2% simple interest rate per year. Then, another is a bank offers 2% gihapon, but this time compounded annually. The question is, which will you choose and why? So, we'll illustrate how kung unsa nagatubo ang kwarta kung naka-simple interest lang siya o naka-compound interest. Then, let's try to asay mas preferable na to pilion. So, again, ang sitwasyon, idaog kag 10,000, then gusto nimo i-invest, i-deposit nimo, kumbaga, sa isa ka cooperative bank. Cooperative group like Tagum Co-op, Anagod King Co-op, may nga na. Then, ang offer nila is 2% pero simple interest. While ang isa ka bangko, 2% gyapon pero compounded siya. So, asa kaya'y mas tindot. So, let's check first if sa simple interest or katong sa cooperative group na to siya i-invest. So, yung ani, ang dagan basta simple interest. After 1 year, nara ang time na to after 1 year, mutubo siya 200. Nanuman, kay kaning 10,000, ang interest rate man niya is 2%, ang principal amount ni mo ni is 10,000, no man ito imong gi-invest. Mutubo siya 2%. So, 2% sa 10,000, after 1 year, 200 siya. So, meaning, ang maturity value or katong total na sa imuhang gi-invest plus katong tubo after 1 year is 10,200. That is kung after 1 year. What about kung 2 years na? So, kung 2 years mo din mong question, maugyapoy buhaton. Ang 10,000, mutubo siya 2%. So, 10,000 times 0.02. Pero kay 2 years naman, i-times 2 na to. Mao na, instead nga 200 imong tubuon, mo 400 na. Ano man, duha naman ka tuig pod. So, duha ka 200 pod. So, therefore, after 2 years, kung after 2 years ni mo kuhaon ni mong kwarta, 10,400. So, yung ana, until 5 years. So, kung 5 years, ang 10,000 ni mo, mutubo siya 2%, kalima. So, mo na, times 5 diha. So, kalima man siya, so 5 ka, 200 pod. So therefore, nitubo siya 1,000. So after 5 years, nitubo siya 1,000 plus katong original nimo nga 10,000, all in all, ang maturity value nimo is 11,000. That will be your money after 5 years. Kung dito sa cooperative group nimo gi-invest, kay simple interest naman siya. Then, what if dito ka sa bank nga compound interest? Ing-ani pod ang dagan kung compound interest. On the first year, similar sa simple interest, ang imong principal amount nga 10, mutubo siya 2%, kay pareha man sila rate, which is ang 2% sa 10,000 is 200. So, after 1 year, ang imong kwarta is 10,200 gyapon. But, on the second year, ang principal amount nimo dili na 10,000 lang. Instead, katong maturity value nimo sa previous year na 10,200, mauna to karon ang imuhang bag-o nga principal amount. Meaning, ang 10,000 nimo mutubo og 2%, pati tong 200 nimo nga interest mutubo og 2%. So instead nga 200 lang, on the second year, 204 na ang gitubo. So therefore,
diferensya na siya gamay. So, on the second year, 10,404 na imong kwarta. On the third year na pod, same process. Dili ang imuhang basihan is katong previous nimo nga maturity value. So kaning 10,404 mao na ni ang imong bag-o nga principal amount times 2%. So mao mo lang siya 208.08. So ingana ang process sa tubo sa compound interest until mabot kag 5 years. So after 5 years, so tan-awon nimo tong maturity value niya after 4 years, mao to imong bag-ong principal amount. So times 2%, 216. So ang imuhang maturity value is katong imuhang maturity value sa previous nimo nga tuig katong 4 years plus katong interest nga karon, which is 216. So therefore ang total nimo is 11,040.81 centavos. So ingana pod ang compound interest. So kung balikan na to ang question, kung ikaw ni ang nakadaog tapos nagplano ka ni, which will you choose? Kaya, and I bet sa compound interest ka. Tama? I hope nakakuan mo because mas kung tanaw na to 11,000 na dire pero dire 11,040. Though gamay lang siya pero naay difference ang point nako. Nakuha? So mao to ang compound interest. So I hope nakita na ninyo or na illustrate na sa inyo unsaon pagtubo sa simple interest o compound interest. So let's now summarize. These are the distinguishing factors between, okay. So hopefully na ay kuan. Na mo idea unsaon pag-answer atong ang written work. So kanira ang sa written work na to. Ing-ani lang. Tapos, ilisdan lang ninyo ni si 10,000 o si 2%. So, the report, 10,000 o 2%. So, this is how to illustrate simple and compound interest. Then, distinguishing factors. This is the second objective, kumbaga. How distinguish between simple and compound interest. So, kung simple interest, ang interest remains constant throughout the investment term. So kung atong i-recall, katong sa simple interest, 200 lang yun siya kada tuig. 200 sa first year, 200 sa second year, 200 sa third year, and so on and so forth. Constant siya. Unlike sa compound interest, ang interest grows every year. Ngano kaya? Because pati tong interest mo interest man pod. Mao nang makadungog ka ng mga storya nga ang anak nanganak. Ang anak pasabot sa ang utang sa inahan nanganak tapos katong anak nanganak pagyud. So ang interest nagagrow every year. So what about kani sa second one? Only the principal amount earns interest kung simple interest. But compound interest, ang interest from the previous year also earns interest. Mao na mas mo differ siya gamay. Then simple interest, good siya for borrower or debtor. Ngano man, kung mangutang ka, mas lamang tong simple interest imong utangan kay gamay ra imong bayran. Diba? Pero kung ikaw tong investor or lender, kung magpautang pug ka, mas gwapo kung compound interest imong pautang. Kay mas dako ang tubuon. So, maunay kalahian niya sa simple and compound interest. Hopefully, nanay idea. Let's proceed sa lesson 24. For this lesson, you're expected to compute. So, after this lesson daw, dapat kabalo na mo compute of interest
maturity value, present value, in simple interest environment. Tapos mag-solve og problems involving simple interest. So, mao to ang objective. So, we will discuss how to compute simple interest. Tapos, maturity value. Isa pa. O compute unknown principal rate or time. So, for the formula, this is the formula needed to solve for the annual simple interest. The formula is I sub S equals P R T, where your I sub S is your simple interest, P is your principal or the amount invested or borrowed, R is the simple interest rate, so meaning naka-percent form ni, and T is the term or the time in years. So, mo ni ang formula na to nga gamiton. So, example, we have here a bank daw. So a bank offers 0.25% annual simple interest rate for a particular deposit. How much interest will be earned if 1 million pesos is deposited in this savings account for 1 year? So that's the question. Nada isa ka bangko, tapos ang annual simple interest niya is 0.25%. That's actually the reality na siya. Kung mangutana mo sa mga bangko, yung ang annual simple interest rate ana. Tapos ang question karon diri is how much interest daw ang ma-earn sa 1 million pesos for savings after 1 year. So ang pinaka-first nimo is to pinaka-first step nimo ani is to identify mga given. Unsa ni si 0.25? Since naka-percent na, meaning unsa na siya? Meaning this is our rate. Tapos kaning 1 million pesos mao man ni ang gi-deposit. So again, unsa tong term para sa money nga gi-deposit or gi-utang, that's our principal amount. Tapos kaning 1 year, this is our term. So identified na siya, those are given. But since in computation, dili ka maka-compute using percent, so kailangan na to i-change siya into decimal. So how to change percent to decimal? Di ma mag-move kag decimal point 2 places to the left. So meaning, naaraman ang decimal point niya, move tag kadua, 1, 2. So mabalhin na diri ang yung decimal point, tapos na may blank, na may 0. Mo nang naimuhimo siya ingani. Okay? Then, since na kay given, you can now use the formula to solve for I sub S, which is I sub S equals P times R times T. And simple substitution na lang. Substitute your principal amount, which is 1 million. Your rate in decimal point is 0.05, then your time is 1 year. So, using calculator, then that is 2,500. But please be, ayaw mo kanaganing dependent na kay sa calculator. Kay na abayay mga exam nga dili mo pagamit og calculator. So basig dependent na kay mo babakingani di na mo ka-solve. So say mga technique nga pwede magamit nato ani. Actually isa sa mga technique is kani pag move aning decimal point. Kaning decimal point pwede nato i-move kapila. 1 2 3 4 para 25 na lang yun eh. Wala na siya decimal point. Since nag-move ka to the right, to counter that one, i-move ni mo ni to the left po ni kani. Pwede ka mo, di ba? Basta wala man ko'y decimal point, ang decimal point ana nasa last
So, pwede ta mag-move po diri og kaupat 1, 2, 3, 4. So, nadari ang decimal point, which is, so, kani, pwede na nato ni siya isolve as 100 na lang. Kaya naman dari ang decimal point na to. So, 100.00 man na, di ba? Mahimo man ang 100.0000, ana. So, pwede naman na mawala. So, 100 na lang na times, kani, mahimo na siyang 25. So, wala na yung decimal point times 1. So, mas dali na lang isolve kung wala may calculator. Pero kung available si calculator and you are allowed to use calculator, then type in na lang ni sa calculator. And anyway, same naman ang result. So therefore, as a conclusion, the interest earned is 2,500. Meaning, ang imong 1 million, kung i-invest i-deposit nimo dito sa bangko, after 1 year, nitubo siya 2,500. So in ato ang pag-solve. Hopefully, nakuha. Let's discuss another example. How much interest is charged when 500,000 is borrowed for 9 months at an annual interest rate of 10%. So let's identify our given. Giborrow money, nga money, so meaning, money ato ang principal amount. 9 months. This is the time. So meaning, this is our term. 10%. So naka-percent. Interest rate siya. So this is our R. So, identified na siya. But, since 9 months ni, take note that our R, ang R na to, ang R na to must be in years. Since naka-month siya, kailangan sa nato i-convert siya to years. How to convert 9 months to years? I-divide lang nato og 12. Mao ni naka 9/12 na siya diha, which is 9 divided by 12, that's 3/4, or in decimal, that's 0.75 year. So again ha, years must be, time must be in years siya dapat. So, again, we're asked to solve for the interest, then substitute na lang. Use the formula, substitute, then solve. Then, you can verify using your calculator that the interest rate is, is 3,750. So, for the conclusion, the simple interest charge is 3,750 pesos. Be sure nga na ay pesos. Kaya we're talking about money. Kung wala na pesos, wala na unit, meaning possibly, mali na. So, yun ang pag-solve. So, meaning daw, kung nanghuram ka og 50,000, 500,000 ba ito akong kuhan. By the way, basig na ay, again ha, basig na ay mali sa discussion, you can type it sa comment section para ma-correct na to. 50,000 daw ang giutang, tapos 10% man ang tubo. After 9 months, madugangan imong utang og 3,750. So nga na ang dagan na problem. So example 4. Wala na si example 3, I think redundant nga problem to. Question is, when invested at an annual interest rate of 7%, so the amount earned is 11,200 of simple interest in 2 years. The question is how much money was originally invested. So from this one, we all know naka-percent man siya, this is our rate. And kaning money, identified siya that this is our simple interest. Mao nitong tubo. Mao ning tubo nga kwarta. So meaning this is our I sub S. Tapos kaning 2 years, this is our time. So ang question is
how much money was originally invested. Pila tong kwarta nga gi-invest. And by definition nga atong gi-discuss, ang kwarta nga gi-invest or giutang is the principal amount. So, from that, mo na ang given, we just have to convert the decimal to, the percent to decimal. So, move tag to decimal places. So, mo na siya nahimog 0.07. Then, ang question is, principal amount. Okay. Since principal amount, wala tayong formula, di ba? Ang formula lang nato is I sub S equals P R T. Actually, you can have this magic triangle. There is a I sub S, tapos na kay tulo. There is a P, there is a R, there is a T. Para madali ni mo memorize ang tanang formula. Kay if you are asked to solve for the principal amount, I sub S divided by, basta naa sa taas, numerator na siya. So nara. I sub S divided by RT. So using this one, I sub S divide. Pero kung nagtapad-tapad na sila tanan, multiply na siya. So using the formula I sub S divided by RT, then substitute your given values, 1,200 si I, sub S, 0.7 ni mo si rate, o 2 si years. This part, please be very careful, especially kung gamit mo og calculator. Kay basig, pag gamit ninyo calculator, 11,200 divided by 0.07 times 2, mamali na mo ana. So, dapat isolve sa ninyo daan ang naa sa baba. Dapat masolve sa na siya. Or, kung nagamit mo calculator, dapat ikulong na sila og parentheses. 0.7 times 2. Nakakulong ng parentheses. Kay, ang point, basig kuan. Dili siya ma-divide og tarong. So, let's try pagod sa calculator. Nakamang ko ikuan dere nga check down nato ni. Let's verify using our calculator, ha. So we have 11,200. Dapat ning ani pagka-type pa divided by, dapat gamit sa kuan parentheses. Divided by 0.07 times 2. Ano? Dapat nakakulong siya og parentheses. And that is 80,000. Let's check tanaw ha. What if 11,200, basi man ma-misinterpret ninyo ang pag-type niyo, 11,200 divided by 0.07 times 2, kung tanaw ninyo, dili siya pareha ang result. Mamali. Kaya ang gi-interpret ani, si times 2 na sa taas, numerator. So mamali na. So please be very careful in using your calculator. Kaya again, your calculator, how gina siya? Depende gina sa naggamit. 11,200 divided by the quantity dapat of 0.07 times 2. So, nga na dapat para mulabas si 80,000. So, hopefully, please I would suggest practice solving using your calculator. Kay basig pag abot na sa summative test or sa exam, nagtuo kag kabalo na ka, pero pag tuslok ni mong calculator, di ay. So, yun. So, therefore, back to the problem, meaning, ang amount nga gi-invest is 80,000. So, sa pasabot ato, meaning di ay, kung
7% ang annual interest rate, nga simple interest, tapos nitubo siya og 8,000, 11,200, after 2 years, pasabot, ang gi-invest nga money is 80,000. So, yung ato ang dagan sa problem. Sige. Next is number 5. An entrepreneur applies for a loan amounting 500,000 pesos in a bank, 500,000 pesos in a bank, the simple interest of which is 157,500 pesos for 3 years. This time, ang question is, what interest rate is being charged? So, nag-loan siya or nangutang. Again, ang money nga giutang is our principal amount. In a simple interest of which, the simple interest of which, meaning nitubo ning 500,000 o 157,000. So, this is our interest. Mauning money nga nitubo. Interest, simple interest. For 3 years, so time or term. Then ang question is what interest rate is being charged. So interest rate ang question. So R atong unknown. So these are our given. So solving for R, using katong triangle na to, sa ganito, I sub S, P, R, og T. So using kana, we can now derive that R is equivalent to I sub S divided by, kay naman sa baba si P o si T. So nga na, pag-formulate sa formula. Then, substitute ka na lang. So na kay formula, then substitute. So same gihapon, careful ka dire. Dapat nakakulong sa parentheses. So 157,000 ang imong interest rate. Tapos 500,000 imuhang principal amount. Tapos ang time nimo is 3 years. So 157,500 divided by the quantity. So dapat na ani nakakulong sa parentheses ni paggamit og calculator. And that is, ang mulabas sa calculator is kani nakadesimal 0.105. That is our rate. But take note, pag interest rate, it is presented in percent form. So, kailangan na to siya ihimo og percent form by saon. Pag percent to decimal, move ka to the left. Pero kung decimal to percent, move na po ka to the right. Kaduha. 1, 2. So, nabutang na dari ang mo ng 10.5 na siya. Tapos butang na lang ka sa percent sign. So therefore, ang interest rate ani nga sitwasyon is 10.5%. Okay? So therefore, the bank charge an annual simple interest rate of 10.5%. Hopefully nakuha. Okay, next. What about kung time na pod ang unknown? Okay. The question is, here's the problem. How long, unsa daw kadugay, how long will a principal amount or money ni interest be equal to half of it at 5% simple interest? So ang question is how long, kung unsa kadugay, it talks about time. So this is time. Principal amount, P, be equal to half of it. So half sa imuang principal amount. Meaning, 1/2 P. Kung saan yung 1/2 P na to? Mao ni atong interest daw. Ang interest daw nato is equal to half of it. Ang it nga pasabot niya is katong principal amount. Kung baga, kung mo deposit ka og 1,000, mutubo siya og 500. Murag ana, kung mo deposit ka 1 million, mutubo siya og
500,000. Tapos 5% man, 5% ato ang interest rate. Ang question ana, unsa daw na kadugay mahitabo? Unsa kadugay nga motubo imong kwarta katunga sa imong gi-invest? If ang interest rate is 5%. So mao na ato ang problema karon. So naa naman ato mga given. Ang unknown na to is time. So 1/2 P or 0.5 P ang iyang gigamit. So since time, using the triangle again, I sub S, this is our P, R, T. So kani ang unknown, so meaning time is equivalent to I sub S over P times R. Okay. So yun, nara na ang formula, substitute na lang. I sub S, mo itong 1/2 sa P. Tara, 0.5 P. Tapos ang principal amount na to, wala man tay amount nga gihatag, so nag-assign na tag variable nga P. Una. Tapos, ang rate na to is 5%. Again, move 2 decimal places, mao nahulog siya 0.05. Tapos, kani giunsa naman kani medyo algebraic ni siya gamay. Kay naman siya P sa taas, napoy P sa baba, pwede na ito makancel. Basically, atong problem na lang is 0.5 over 0.05. Okay. Ito na. So, kung namoy calculator, i-type na lang ba na sa calculator, dali na lang. Pero again, what if walay calculator? Dili mo allowed to gamit og calculator. Isa sa mga magamit ani or shortcut is again katong pag-move. Ganina, di ba? Ni-move ta sa left, move ta dapat sa right. Dire, since numerator, denominator ni siya fraction, dapat same ang imong pang-move. Meaning kani, kung gusto ni mo mawala ang decimal point ani, di ba? Move ka kaisa. So na dire na. Move ka dapat pud kaisa dire. Sa baba. Same siya direction kay numerator, denominator man. Napamangyapon dire. Move na po kakaisa para wala na gyud, move na to kaisa. Sa taas po, move na po kaisa. Dire. So, butang na lang tag 0 diha. So, meaning, this is just murag 50 over 5. So, mao na 10 ang answer. And, kaysa katong magamit mo itong 0.5 divided by 0.05. So, isa sa mga shortcut na pwede ninyong gamiton. So, meaning this is 10. Unit is years. Kay time man na to ang ginaiskutan. Therefore, kung 5% di ay ang simple interest rate nga tubo, ang imong kwarta mutubo og katunga after 10 years. So, yung ana ang dagan. Let's proceed sa next na kuan. Concept. How to solve maturity value. Again, sa ganin ni maturity value, ang maturity value is just katong imong kung nangutang ka, ang katong original nimo nga utang ug ang tubo niya. Mao na ang yang formula, P plus I sub S lang. P plus I sub S, meaning ang principal amount plus ang interest nga tubo. That is kung na ay interest, na kay value sa interest. Pero kung wala kay value sa interest, kani ang gamiton. Asa po nigikan, di ba ang I sub S, di ba na nabatay formula sa I sub S, which is P R T. So by substitution, this is P times R times T. So gi-factor out lang niya si P. Mao nang nahimo na siya ing ani. So this is gamit kung ang question is future value lang yung diretso. Tapos wala kay interest nga given. So ang F diha pasabot mo ng future value, ang P diha is same gyapon principal amount, R is interest rate ug ang T is the term or the time. So let's have some example. Question is, find the maturity value of a 1 million pesos
if deposited in the bank at an annual interest rate of 0.25% after a year and after 5 years. So maturity value ang gina-question. So this is our F. If 1 million pesos is deposited man, so di-deposit man siya, so meaning this is our principal amount. Percent, so this is our rate. This is our time. So identified na. So identified na ang given. So we are asked to solve first for the after 1 year and after 5 years. So I will be presenting to you 2 ways to answer this one. So first is katong first formula, ang second is the second formula. So sa first method is ang una nimo buhaton solve sa una si interest I sub S using the formula P times R times T. So na naman kay principal amount which is katong 1 million. Na naman po kay rate. Asa ni gikan? Katong i-change ang percent to decimal. Move kaduha. So mao na siya na 0.025. Tapos 1 kay 1 year ang time. And that is 2,500. So mao nang interest rate pa lang. But our question is the future or maturity value. So we can use the formula katong first formula na, which is ang principal plus ang I sub S. So 1 million nga principal plus interest nimo nga 2,500, all in all ang imong future value is 1,02,500. So that's how to solve using first method. But kung gusto nimo diretso, method 2 ka. To solve directly, kaninang formula katong F equals P times the quantity 1 plus R times T. Ang principal amount na to is 1 million, 1 plus 0.25 times 1. So, isolve na lang na. That's 1 million times 1.0025. Then same gihapon ang answer, which is 1,02,500. So whichever inyong i-prefer nga method, then dapat pareha ra tag answer. And dapat naka pesos. Kay money, we're talking about money man. Okay? So sa kuha, preferably, method 2 ko. That is, kung wala man gipangutana si interest, then pwede na ko mo diretso. Pero kung nasa problem, kailangan pa nimo i-solve si interest, pwede na ko mag-method 1. Okay? What about kung 5 years? So, same for method 1, solve sa nimo si interest. So, 5 years naman, so 5 na ni dire. So, ang interest niya is 12,500. So, para ma-solve nimo ang yung future value or maturity value, i-add na lang to yung principal amounts sa interest. So 1 million plus 12,500. Therefore, your future value is 1,012,500 pesos. That's for method 1. For method 2, diretso na. So 1 million principal times the quantity 1 plus R, which is 0.025 times time na 5 years. So same gihapon. Pareha ra dapat ang answer. So after 5 years, ang ihang 1 million nahimo na og 1,012,500. Okay? I hope na kuha unsaon pag-solve of future or maturity value. Okay, that's it. Salamat sa pagpaminaw.